Hi dear students, today I am going to discuss about the GST. This is next concept of your second chapter, theory base of accounting. In previous class we have discussed what are the accounting standards and international standards also. So let us see what is the meaning of GST and what are the components of GST, benefits and characteristics. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು GST ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, GST is nothing but goods and service tax. GST is introduced. Why? Because the person or a consumer is going to pay a tax when the goods are to be purchased. When the goods are to be purchased, a consumer is going to pay the tax on that product that we can call as a indirect tax. So students, when the new government is came, on that moment the government is replaced the taxes which you can call as indirect taxes is to be replaced by GST. GST means goods and service tax. It is nothing but one country, one tax. GST is introduced because of one country, one tax. So GST is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages, right from manufacture up to final consumption, with credit of taxes paid at previous stages available as set off. In a nutshell, only value added will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer. The concept of destination-based tax on consumption implies as the tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption, which is also termed as place of supply. It means the tax is to be paid by the consumer who are going to consume the product, that we can call as indirect tax, which is to be replaced by GST. Actually, the GST is introduced because to reduce the taxes which are to be paid by the consumer, that we can see with the help of this chart. So students, GST ಅಂತಂದ್ರೆ goods and service tax ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So ultimate manufacturers ಇಂದ the GST is to be paid from the manufacturer up to the final consumption. Whatever the cost is to be arised, that is to be paid by the consumer only in the name of tax. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, GST ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಉತ್ಪಾದಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ GST ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, indirect tax and direct tax. So indirect taxes, the taxes which are to be paid by the consumers. There are two states are there, central government or state government. These taxes are to be paid by the consumers only. It may be service tax, excise duty tax, CST, custom tax, VAT, value added tax, entry tax, octroi or luxury tax. These are to be paid by the consumers, that we can call as an indirect tax, which is to be replaced as by GST.
Another tax, that is direct tax. Direct tax is nothing but the tax which is to be paid directly to the government, that we can call as a direct tax. So how indirect taxes are to be paid by the consumers? For example, here we can see when a consumer is going to purchase a product, on that product it includes the rates plus tax. The person or a consumer or a customer is going to pay that amount, which includes the taxes also. That tax amount is to be transferred to government, that we can call as an indirect tax. But now indirect tax are to be removed and it is replaced by GST. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾವು, ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ GST ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದು ನೇರವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಸ್ತುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ GST ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು, GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ indirect taxes are replaced by GST. So how many types are there? What are the components of GST? Then what the GST actually tells. What is the benefits of the GST? Let us see. Components of GST. ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. So there are mainly 3 components of GST. First, that is CGST, SGST and IGST. There are mainly 3 components are there. CGST and SGST comes under intra-state movement, whereas IGST comes under interstate movement. Then what this intra-state and interstate? Let us see. Intra-state movement is nothing but whatever the transactions are to be made within the state, that we can call as a intra-state movement. Whereas intra-state movement is nothing but, interstate movement is nothing but the transactions which are to be made from different states, that we can call as a interstate movement. So students, GST ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದಾವೆ. ಒಂದು CGST, SGST, ಇನ್ನೊಂದು IGST. CGST ಮತ್ತು SGST ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ತರ IGST ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, if you are going to do within the country, that we can consider it as a intra-state. So in that there are 2 categories, CGST and SGST. CGST is nothing but whatever the GST levied by the central government, that we can call as a central GST, Central Goods and Service Tax. And SGST is nothing but GST which is levied by the state government, means state GST, that is State Goods and Service Tax.
Next, that is IGST, which we can call as a integrated GST. The GST which is levied by the central government and state government concurrently, that we can call as an IGST. So CGST ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು CGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ SGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ IGST ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ GST. ಲೆಟ್ us study intrastate movement and interstate movement with an example. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವಂತ. So first one, that is intrastate movement. Intrastate movement includes CGST and SGST. So here GST has a dual aspect with central government and state government simultaneously on a common tax base, which live on a common tax base. There are mainly three components. Already we have studied in the previous last image: CGST, SGST and IGST. CGST means Central Goods and Service Tax. Whatever the tax is to be earned related to CGST, that we can call as a central government. The present central taxes, like for example central excise duty, additional excise duty, special excise duty or central sales tax, etc. These are some of the examples of CGST. Similarly, SGST is nothing but state goods and service tax. Taxes like VAT, value added tax, entertainment tax, luxury tax, entry tax, etc. These are the state GST, which are to be merged with GST. For intrastate movement, we are going to take one of the example. That is, Ramesh, a dealer in Punjab, sells goods to Seema in Punjab worth rupees 10,000. One of the example for intrastate movement. Intrastate movement is nothing but the transactions which are to be made within the state. So Ramesh and Seema lives in Punjab only. The transaction is made in one state, which we can call as a intrastate movement. So here 10,000 rupees goods are to be sold. The GST rate is 18%. So this 18% is to be paid 50% for state government and 50% for central government. That we can say as a, from 18%, 9% as CGST and remaining 9% as SGST. This is what we call as a intrastate movement. So out of 10,000, 18% is considered as a GST. So in that 9%, that is 900 rupees will go for central government and remaining 9%, 900 rupees will go for Punjab government, that is called as state government. So this is about what theory concept, and this amount is to be recorded in books of account also. In next chapter, when we are going to study about the recording the transactions, when we are going to prepare the journal entries, in that we are going to study how the amount is to be recorded. In this we are going to study only a theoretical concept. So students, intrastate government ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ CGST ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, additional excise duty, special excise duty, central sales tax, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ರೀತಿ CGST ಗಳು ಇರ್ತಾವ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ CGST ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು,
ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದವು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಮೇಶ್ a dealer in Punjab sell goods to Seema in Punjab worth ₹10,000. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನ, ಸೀಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾನ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಹಿವಾಟ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ₹10,000 ಗೆ GST ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? 18% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50% ಅನ್ನ CGST ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ 50% ಅನ್ನ SGST ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 18% GST ಇದ್ದಾಗ 9% ಅಂದ್ರೆ ₹900 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9% ₹900 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ which includes IGST. IGST means Integrated Goods and Service Tax. When the revenue is collected, means income is collected under IGST is divided between central and state government as per the rates specified by the government. So here students, IGST when the revenue or the income is collected under the IGST, whatever the income is to be received from the IGST, integrated tax is to be divided between central government and state government. Here, IGST is charged on transfer of goods and services from one state to another state. Interstate movement is nothing but the transactions which are to be made from different states, that we can call as an interstate movement. Here, import of goods and services are also covered under IGST. For example, when the goods are to be transferred from Madhya Pradesh to Rajasthan, means Madhya Pradesh is different state and Rajasthan is different state. So when you are going to make the transaction between two different states, that we can call as a interstate movement. How we are going to treat the tax here? For example, Ramesh in Madhya Pradesh sell goods to Anand in Rajasthan worth ₹10 lakh. Application of GST is 18%. So here 9% is for CGST and 9% is for SGST. We are going to make the division of this. But here the states are different. One is Madhya Pradesh and another one is Rajasthan. So the total GST is to be considered only 18%, which is to be paid for a central government only. Why? Because we cannot divide it as a SGST and CGST, because it is interstate movement. So here we are going to, in this case, we are going to tell that the dealer will charge 18,000, means total 18%, 18,000 as IGST, and it will go to the central government only. Okay, so this is what interstate movement. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, IGST ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ IGST ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಹಿವಾಟವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ GST ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ GST ಅನ್ನ 50% ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ರಮೇಶ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಆನಂದ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವರ್ತ್ ₹10 lakh. ರಮೇಶ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಆನಂದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನ. ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ.
ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ GST 18% GST ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ 9% ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಟೋಟಲ್ 18% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 18,000. ಸೊ 18,000 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, IGST ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಹಿವಾಟನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ IGST ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಹಿವಾಟವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 50% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಇನ್ 50% ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ when the transactions are to be made within the state, when the transaction is to be made within the state, that we can call as an intra-state government, which is to be paid 50% for central government, 50% for state government. If the transaction is to be made from different states, in that moment we are going to consider total GST as IGST, which is to be paid to the central government only. So this is about what components of GST. So next, that is characteristics of GST. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Okay, so let us see what are the characteristics. GST is a common law and procedure throughout the country under single administration. GST is a common law and it is the procedure throughout the country which is having a single administration. That we can, one of the characteristics, it is having no any more administrations, only it is having single administration. ಒಂದೇ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು GST ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. Next, GST is a destination based tax and levied at a single point at the time of consumption of goods and services by the end consumer. So students, here we can say GST is a destination which is based on the tax having a single point on the time of consumption of goods and services by the end user. When the consumer is going to purchase the goods which is to be based on the tax. Students, GST ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು GST. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, GST is a comprehensive levy and collection of both goods and services at the same rate with benefit of input tax credit or subtraction of value. So here one of the characteristics, that collection of both the goods and services at the same rate, the tax is to be paid. Next, minimum number of rates of tax does not exceed 2. Whatever the tax are to be made, it is having a minimum number of rates. It cannot be exceeded. Next, there is no scope of levy of cess, resale tax, additional tax, turnover tax, etc. It is not considering any indirect taxes which are to be paid by the consumers. So it reduces the central taxes, or we can see it as indirect taxes. Next, there is no multiple levy of tax on goods and services such as sales tax, entry tax, octroi, entertainment tax, or luxurious tax. So students, we already know indirect taxes which are to be replaced by GST. Indirect taxes, it may be from the central government or state government, which are to be removed and it is replaced by GST. So this is what one of the characteristics. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಒಂದು ಏಕಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ
ಒಂದು GST ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅಥವಾ at the time of consumption ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು GST ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು GST ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ GST ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ GST ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು GST ಅಂತ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ GST. ಸೊ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಏನು, GST ಬಂದಾಗಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ GST. Introduction of GST has resulted in the abolition of multiple types of taxes in goods and services. So, one of the advantage that GST is introduced, which is resulted to reduce the taxes of goods and services, which is more helpful to the consumers. Next, GST widens the tax base and increased revenue to central and state, thereby reducing administrative cost for the government. So with the help of GST, one of the advantages is that it increases the revenue of the government, which helps to increase the income of the central government as well as state government. Next, GST has reduced complaints cost and increased voluntary complaints. So it helps to reduce the complaints cost and which is helps to increase the individual complaints. Next, GST has affected rates of tax to the maximum of 2 floor rates. One of the benefit that GST helps to affect the rates of taxes, which is helpful to increase or maximize the rates of 2 floors. Next, GST has removed the cascading effect on taxes. Cascading effect is nothing but, for example, here we can say, when the consumer is going to purchase a goods or a one product, for example, the product price is 500 rupees and it includes 10% of tax. Including tax, it will become 550 rupees. But the consumer is going to pay tax on 550, means 550 rupees. This is what we can say it comes under indirect tax. But when the GST is introduced, the tax is to be paid only on 50 rupees. Because 500 plus 50, the consumer is going to pay the tax on total 550 rupees. That we can say as a cascading effect. But now it is removed and only the GST is to be put on 50 rupees. The additional amount, whatever you call, 500 is the main price, but 50 is the additional price. But previous you are going to pay the tax on 550. That we can call as a cascading effect. But here now we are going to pay the tax only on additional amount, that is 50 rupees tax is to be paid. That we can call as a GST. So it is more helpful, which is to remove the cascading effect on taxation. Next, that is GST will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services, and consequently the demand and production of goods and services will increase. With the help of GST, now the manufacturer as well as distribution system is more effectively, which increases the cost of production and services and which helps to increase the demand also, to increase the demand and to increase the production of goods and services, which helps to all business organizations. Next, it will eventually, means GST will eventually promote
economic efficiency and sustainable long-term economic growth, as GST is neutral to business process, models, organizational structure, and geographical location. It means GST, which is more helpful to promote or to develop economic efficiency, which is more helpful to increase the economic position of our country also, as well as it is more helpful to develop the business organizations with the help of increasing the economic condition. And GST would help to extend competitive edge in international market for goods and services produced in the country, leading to increased exports. So students, here we can say with the help of GST, one of the benefit is that it helps to increase the international marketing. Means to make the export of the goods and services to international level with the help of GST. It is more helpful. One of the benefit is that it helps to increase the exporting system of our country. These are the benefits or advantages of GST. So students, today we have discussed about the GST, that is Goods and Services Tax. What is the meaning of GST? What are the components, benefits or advantages and characteristics of GST? Okay. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು GST ಅಂದ್ರೆ ಏನು, GST ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳೇನು, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.